तर मी माझी स्क्रीन शेअर करतोय आणि आपण जरा 2 मिनिटं मागच्या सेशन मधलं रिकॅप म्हणजे असं काय नाही, फक्त बोलतोय मी की काय केलं आपण मागच्या सेशन मध्ये. कोणीतरी अजून कॅमेऱ्यावर आहेत, म्हणजे त्यांचा कॅमेरा ऑन आहे, तर त्यांनी बंद करा कॅमेरा, म्हणजे बाकीच्यांना बँडविड्थचा इश्यू नाही येणार. ओके, तर मागच्या वेळेला आपण बघितलं होतं की एक्सेल हाफ सेशन आणि नंतर ब्लॉक प्रोग्रामिंग, राईट, ब्लॉक कोडिंग. तर नीलने हाफ सेशन घेतलेलं, तर तसंच यावेळेला मी आणखीन थोडं एक्सेलचं दाखवणार आहे आणि त्याच्यानंतर नील स्क्रॅचचं दाखवेल. तर आपण त्याच्याप्रमाणे करूया कंटिन्यू सेशन. की मागच्या वेळेला होमवर्क दिलेला तो बहुतेकांनी सॉल्व्ह केला असेल, तर त्याचे आन्सर्स नील बरोबर जेव्हा नील सेशन घेईल तेव्हा चेक करूया आपण. ठीक आहे. मागच्या वेळेला एक्सेल मध्ये बघितलं होतं की बेसिक की फाईल सेव्हिंग आणि ओपनिंग बघितलं होतं. तर सगळ्यांना आठवतं का फाईल कशी सेव्ह करतात किंवा ओपन करतात? ओके. आणि त्याच्यानंतर मग टेबल घेतलेलं आणि चार्ट कसं बनवायचा 2चा 3चा अशातलं कॉलम फॉर्मॅटिंग आणि हे. तर मी परत एकदा दाखवतो की पाहिजे असेल तर लिटिल बिट. आपण मागच्या वेळेला आय गेस की मी सेव्ह केली की मला आठवत नाही, पण एक्सेल डेमो म्हणून काहीतरी सेव्ह केलेलं. तर ओपन करायची असेल फाईल तर तुम्हाला प्रिव्हियस फाईल्सची लिस्ट इथे दिसते. तर तुम्ही इथे जाऊन ते प्रिव्हियस फाईल्स ओपन करू शकता, किंवा ओपन म्हणालात तर ब्राउज करायचं आणि ब्राउज केल्यानंतर तुम्हाला ते दाखवेल की कुठले हार्ड डिस्क कुठे आहेत. तर ब्राउज आपण, मला वाटतं डेटामध्ये सेव्ह केली होती, तर एक्सेल डेमो असं केलं तर ते दाखवेल की ती मागच्या वेळची मी काही सेव्हच नव्हतं केलं वाटतं. ओके, ठीक आहे. तर तशी फाईल सेव्ह होते. पण नसेल तर आता, म्हणजे आता पाहिजे असेल तर मी दाखवतो की काय केलेलं आहे. गेस की जसं म्हटलं तसं की हे ABCD यांना कॉलम म्हणतात आणि हे 1 2 3 हे रोज आहेत. सगळ्यांना दिसतंय का माझी स्क्रीन? मी जरा झूम केलंय, त्यामुळं जस्ट क्विकली मागच्या वेळेला जे घेतलं 2-3 गोष्टी की कॉलम आणि फॉर्मॅटिंग आणि हे, ते फक्त दाखवतो मी गोष्टी की की इथे लिहिलं समजा नाव की सगळं दिसतं ना तुम्हाला, बघितलं तर लेफ्ट साइडला आहे. तर कॉलमची फॉर्मॅटिंग तुम्ही करू शकता, किंवा एका कॉलम एका याची फॉर्मॅटिंग करू शकता, किंवा एकाचं फॉर्मॅटिंग करायचं असेल तर यू कॅन गो अशा इथे जाऊन इंडिव्हिज्युअल कॉलमची सेंटर म्हणालात, आता ते लेफ्ट इंडेंटेड आहे, राईट. तर तसंच सेंटर म्हणालात ते तुम्हाला दिसेल की फरक लगेचच पनवेल मध्ये लिहिलं आहे त्याच्याऐवजी सेंटर मध्ये आलं. एका वेळेला एक एक कॉलम करू शकता तुम्ही, किंवा एका वेळेला पूर्ण रोज हे कॉलम सिलेक्ट केला तर पूर्ण कॉलमचे फॉर्मॅटिंग करता येतं. की जाऊन इथे सेंटर म्हणाला तर जस्ट मला एक सेकंड, इथे सेंटर म्हणाला तर ते सगळं पूर्ण कॉलमच्या कॉलम फॉर्मॅट होईल. तर फॉर्मॅटिंग मध्ये खूप काही फॉर्मॅट करू शकता की इंडिव्हिज्युअल कॉलम्स, टेक्स्ट, काय लिहायचंय, कसं लिहायचंय. तर खूपशा वेळेला एक आय थिंक मी मागच्या वेळेला दाखवलं नाही, पण मे बी डेट फॉर्मॅट करतो, राईट. आपण की सगळेजण डेट कसे लिहितात की हो आजची तारीख काय की ऑगस्ट 10 आहे, राईट. तर इंडियामध्ये लिहिताना आपण लिहितो की हे 10, राईट, 10/8/2020. तुम्ही असं ही फॉर्मॅट आहे, पण आता हा डेटचा फॉर्मॅट समजा तुम्हाला चेंज करायचा असेल, आणि समजा ओके उद्याची डेट तर मी फॉर्मॅटिंग दाखवतो की फॉर्मॅटिंग कसं होतं की डेट तुम्ही अशी लिहिली आहे, पण आता ती पटकन तुम्हाला चेंज करायचं असेल फॉर्मॅट, इथे जाऊन डेट फॉर्मॅटिंग आहे, राईट. की डेट तुम्हाला कसं दिसलं पाहिजे, की आता मी लिहिलंय ते अशा फॉर्मॅटमध्ये आहे, राईट. की हो
इयर्सचे 4 लेटर आहेत. त्याच्याऐवजी तुम्ही असंही म्हणू शकता, की हो नको मला इयर पहिलं पाहिजे. तर मग तुम्ही कसं लिहिलं तर डेट फॉर्मॅट चेंज झाला, की नाव इयर पहिलं येतं, नंतर डे येतो आणि नंतर डेट येतं. तर ज्या पद्धतीमध्ये तुम्हाला पाहिजे असेल डेट किंवा करन्सी हे जे सध्या किंवा आता याच्यामध्ये म्हणालो तर अ, इ इ फक्त तो असा किंवा असं दाखवलं तर तो महिना आणि इयर दाखवेल. तर यू कॅन सी किंवा त्यात दिसताना लेट मी हे एम-एम-डी-डी वाय-वाय मध्ये होतं ना, तर त्यामुळे तुम्हाला तो तसा उलटा दाखवलं त्याने, की फंक्शन राइट तर हिज डेट युजुअली लेट मी चेंज की हा यूएस फॉर्मॅट मध्ये पहिला मंथ लिहिला जातो त्यामुळे तो मंथ पकडतोय तर ओके 8-11 आणि याला तुम्हाला जस्ट मंथच्या टोटल मंथ मध्ये फॉर्मॅट करायचं असेल तर आपण तिथे जाऊन तर ते मंथ आणि की डे मंथ आणि इयर असं फॉर्मॅट दाखवतो. अजूनही कोणाचा तरी कॅमेरा आहे कोणतरी माने विद्या एस माने यांचा कॅमेरा बंद करा. ओके तर फॉर्मॅटिंग मध्ये तुम्ही जसं डेट फॉर्मॅट करू शकता तसंच नंबर पण फॉर्मॅट करू शकता की आता 1 2 3 डॉट पी असं लिहिलं आणि 3 डेसिमल पॉइंट आहेत पण ओ मला 3 डेसिमल पॉइंट नको आहेत हम लोगों को चाहिए कि नहीं आई जस्ट वांट ओनली 2 डेसिमल पॉइंट सो हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसमें से डेसिमल प्लेसेस 2 ही रहेंगे तो यू कैन सी राइट कि अभी 3 डेसिमल प्लेसेस का कन्वर्ट होके 2 डेसिमल प्लेसेस में हो गया तो वैसे ही कि देर आर सो मेनी फॉर्मेटिंग थिंग्स यू कैन डू जस्ट टू डू एवरीथिंग कि जैसे मैंने बोला कि डेट है टाइम है नंबर currency you can even say it in a currency format ki oh this is a currency symbol actually uh, Indian rupees भी रहेगा RS um, hmm. Let me just actually just show it in a US symbol so dollars में से the same way you can format the currency in different currency formats so I guess I couldn't find it ते मला कुठे मिळालं नाही पण शिनारी हिंदी रुपीज राईट सो प्रत्येकाचा फॉर्मॅट तसं दाखवेल राईट तर हे फॉर्मॅटिंग बद्दल झालं मागच्या वेळेला आय गेस की फॉर्मॅटिंग दाखवलेलं मी आणखीन काय पण सगळ्यांना फॉर्मॅटिंग वगैरे कळतंय का की अजून कुणाला काही क्वेश्चन असेल तर त्याच्यावरती दाखवेन मी ओके गुड तर यावेळेला मागच्या वेळेला मी तुम्हाला एक आणखीन दाखवलं होतं की ऍडिशन कसं करायचं आणि याच्यावरती तर गेस की इथे आणखीन एक वेळ आयडिया दाखवतो की की एक्सेल मध्ये ऍडिशन कसं करा की ओके इफ 10 लहान मुलांसाठी इझी असेल हे की तर
या नंबर्सची ऍडिशन, म्हणजे आता म्हणाल टोटल पाहिजे असेल तर टोटल करण्यासाठी ओके तुम्ही जाऊन ऍडिशन करणार, तर दॅट इज ते एक पद्धत आहे, किंवा मॅन्युअली जाऊन ऍडिशन करायचं. पण एक्सेल मध्ये, म्हणजे एक्सेलचा यूज, बेसिक यूज इज फॉर स्प्रेडशीट आणि कॅल्क्युलेशनसाठी, राईट? तर मग इझियर वे, की तुम्ही बघितलं तर देर इज अ ऑटो सम म्हणून इथे फंक्शन आहे, की तुम्ही ज्या सेल्स इंडिव्हिज्युअली, एक हे स्क्वेअर आहे त्याला सेल म्हणतात, तर ज्या सेल्सचे तुम्हाला ऍडिशन पाहिजे असेल ते सेल सिलेक्ट केले आणि ते एम्प्टी सेलवर आणून ऑटो सम म्हणालात तर तुम्हाला सम दिसेल. सो दिस इज, ये हम लोग का सम है, ये सब कॉलम्स का सेम। ये सपोजली हम लोग को और इधर लिखना है कि, तो ये सम आप देख सकते हैं कि 10 प्लस 20 इज 30 प्लस 40 is 70 and 90. So confirmation, right? But this is easy sum. But suppose ये number बहुत complicated रहेंगे तो then it's very difficult to do sum, right? So you can just go this way and do the auto sum. So this is one way to do sum in Excel. And there is something other, दिखा रहा हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि ये सम, इफ यू लुक how it shows up here, right? कि sum is like this, sum into this. So similar way we can go and put this macro or a format. So we can go and say sum, we can select the function sum आणि when you say की इथे मध्ये दाखवतो की कुठल्या नंबर पासून कुठल्या नंबर पर्यंत, तर हे सेल नंबर आहे, राईट? की E1 म्हणजे हा फर्स्ट सेल, E and then 1. तर सेम E1 टू आपल्याला कुठपर्यंत सेल सम करायचं आहे, कोणी सांगेल का? तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहा की कुठल्या नंबर पर्यंत सम करायचं आहे आपल्याला. मी समजा जस्ट E1 म्हणालो तर तो फक्त 36 दाखवेल, राईट? आपल्याला सम करायचं आहे E1 टू E4, राईट? ते म्हणालो तर सगळ्यात 4 कॉलमचं समजा. हे मोस्टली युजफुल कुठं होतं की जेव्हा सम, आता ही एक मी तुम्हाला दाखवतो की आपण ऍक्च्युली एक एक हे घेऊया, एक्झाम्पल घेऊया की जिथे मी एक कुणाचे तरी मार्क्स आहेत अशातलं, तर मी एक चार्ट केला की इथे मार्क्स आहेत, राईट? तर या मार्क्स इथे टोटल म्हणालो, कुणाचं नाव प्रतीक आहे का याच्यामध्ये? तर एक मेथड मी दाखवली सम करायची, त्याला कसं करणार आहोत की जस्ट गो सिलेक्ट दिस आणि ऑटो सम, राईट? सो दॅट इज वन वे टू डू, राईट? सो टोटल स्कोर इज की प्रत्येकचे मॅथचे मार्क्स, इंग्लिश, सायन्स, सोशल स्टडी असे मार्क्स बघितले तर हिस्ट्री टोटल इज 359. सो दिस इज सम, राईट? सो वन वे इज टू डू दिस. आणि समजा की आणखीन 2 मुलं आहेत कोणीतरी, की विल से की निखिल, ओके? तर त्याचे 45, 22, तर याची सम करायची असेल तर आज जसं दाखवलं मी तुम्हाला की वी कॅन गो सम अँड देन, सो आता मला याच्यात सम करायचं असेल तर कसं दाखवलं की C4 to C9, करेक्ट? 322. आता हे दोघांची टोटल आली, राईट? पण आता इथे आपल्याला समजा हवं आहे की ग्रँड टोटल असं म्हणालो, ज्याच्यामध्ये मला सगळ्या स्टुडंट्सच्या मार्क्सची बेरीज हवी, म्हणजे हे पण आणि या दोन्हींची बेरीज हवी, ऍडिशन हवी, ग्रँड टोटल आय वॉन्ट टू पुट इट हिअर. तर
ते करायचं असेल तर मी कसं करणार? कोणीतरी सांगेल का की त्याच्यासाठी काय असू शकतं? एक्झाम्पल की मी सम म्हणेन, पण सम मध्ये मग काय लिहायचं आहे मला, की काय कॉलम लिहायला लागतील? एनीबडी चॅट बॉक्स मध्ये लिहून पाठवा की कुठला कॉलम नंबर लिहायला लागेल. समजा मला या 2 कॉलमची सम इथे लिहायची आहे. तर ओके, ओके. कोणी तर म्हणाला की B10, राईट? B10, कारण हा बी कॉलम आहे, राईट? सो B and 10, राईट? 10 इज हा कॉलम नंबर, कारण कॉलम नंबर तुम्हाला दिलेले आहेत, तर त्यामुळे B10 कोलन, सॉरी, 10 कोलन दुसरा नंबर काय असणार आहे? C10, राईट? कारण C vertically आणि horizontally 10, करेक्ट? C10. What did it say? Okay. Okay. B10 आणि C10, करेक्ट? ती दोघांची टोटल 681 आली. ओके, गुड. तर सगळ्यांना समजतंय का की कशी टोटल लिहिली याची दोघांची? ओके, गुड. ओके, गुड. तर ओके, सो सगळ्यांना समजलं, राइट? कि कि हम लोग के पास 2 मेथड है. There are 2 ways to do sum. One is auto sum. So when you have columns sequentially, so you can just go and select auto sum. But जब भी हम लोग के पास कॉलम sequentially नहीं है, ऐसे एक इधर का है, एक उधर का है, तो then we do the sum with actual formulas. We can write different numbers, and that way we can cell numbers, and then you can come up with the total amount or a sum. So that's the 2 ways to do it, right? So this is the first part of it. Let me see what else I wanted to cover in today's session. Is total is one part, and there is a chart. Chart म्हणजे काय माहिती आहे का सगळ्यांना? की किंवा थोड्याफार मुलांना तरी चार्ट्स म्हणजे काय माहिती आहे का? ओके, ठीक आहे. चल मग ठीक आहे, गुड. तर ऍक्च्युली आपण 2-3 प्रकारचे चार्ट्स असतात, राईट? बार चार्ट, पाय चार्ट. तर फर्स्ट आपण बघूया की बार चार्ट कसा करायचा. तर मी पहिल्या वेळेला फक्त एकाच हे एक्झाम्पल घेतो की याच्यामध्ये चार्ट करायचा असेल ते कॉलम सिलेक्ट करायचे आणि युजली इन्सर्ट आणि इकडे चार्ट्स आहेत, राईट? इन्सर्ट मेनू टॅब, मला वाटतं मी मागे म्हणालो होतो की याला मेनू म्हणतात, राईट? की मेनू आणि हा मेनू बार आहे, राईट? तर इन्सर्ट मेनू मध्ये गेल्यावर तुम्हाला दिसेल की तिकडे मल्टिपल चार्टचे ऑप्शन आहेत. तर तुम्ही चार्ट सिलेक्ट करू शकता की कुठला चार्ट पाहिजे. तर ओके, जस्ट दाखवण्यासाठी सिम्प्लिफाईड चार्ट म्हणजे असा चार्ट सिलेक्ट केला तर यू कॅन सी की वी कॅन सी द बार चार्ट फॉर प्रत्येक मार्क. की इझी आहे, राईट? की हे नंबर बघून तुम्हाला कळण्याऐवजी हे चार्ट बघून तुम्हाला पटकन समजेल की प्रत्येकला हिस्ट्रीमध्ये मॅक्सिमम मार्क्स आहेत, सायन्स मध्ये खूप कमी आहेत. सो इट्स इझी वे टू नो, राईट? चार्टने इथे तुम्ही नंबर्स बघितले तर इट्स अ डिफिकल्ट की सगळे नंबर स्कॅन करून केल्यानंतर तुम्हाला कळेल की कुठला मोठा आहे आणि कुठला कमी आहे. सर आयडिया विथ द चार्ट की कुठलं, इट्स अ विज्युअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज, यू कैन गिव यू क्विक इंफॉर्मेशन कि चार्ट के हम लोग चार्ट के साथ में वेरी क्विकली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है. सो इन दिस अभी हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेटिंग ऑफ द चार्ट. सो देर आर multiple ways you can see charts
this was a simple 2D, but you can go multiple ways, 3D chart, or even there are more options. The chart my columns, let's say you can have colorful chart, right? So if I say this, so this becomes in a color. Let's see. Oops. So हे आपण बघितलं की एकटा प्रतीकचा आहे, राईट? पण इफ यू वांट टू डू इट फॉर बोथ ऑफ देम, प्रतीक and निखिल. Oops. Okay. Okay, एक सेकंड. माझा पीसी रिस्पॉन्ड करत नाही. ओके. तर जसं एकाचं दाखवलं तसं नाव आपण दोघांचं चार्ट बघून बनवू शकतो की ओके, लेट्स गो बॅक अगेन. देर इज अ शॉर्टकट की आता मी तुम्हाला दाखवलं की फाइल इंसर्ट करून जाऊ शकतो ना, तसंच यू कैन सिलेक्ट कि हम लोग वो एरिया सिलेक्ट कर सकते कि जिसका चार्ट बनाना है, और Alt F1 की प्रेस कर सकते हैं. तो as soon as you press the Alt F1 key, you can see you get multiple options of chart. So now this is chart for Pratik and Nikhil, right? So just for example अभी हम लोग ऐसे ही रखेंगे, तो you can see, तो इसमें से you can quickly figure out, oh, हिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स है, और that is to the Nikhil because he has a color coding. So actually if you go here, so you can have access and name to the access multiple. So access titles, so you can say here student or no subject, right? And this side you can say it is a marks, right? And student report, right? So you can name different things. So actually in this case me I did not put a legend, तो इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा, I mean if we don't have these things, you can put the legends on the left, right, wherever you want. So you can see these legends are now moved there, right? Or you can just put on the top. So you can format the charts or everything as you like, or customize it. What they call it is customization. So what is your need, according to that you can customize them. So I'll just delete this one, but if I add a few more kids here, then it will be more prominent for you guys. Okay, last time I guess I can copy these numbers. Actually I should zoom, right? कि आप लोगों को दिख रहा है कि मेरे स्क्रीन पे क्या चल रहा है? Actually I should zoom so you guys can see it properly. So if I want to make a chart, अभी इन लोगों का टोटल करना है, तो I guess simplified version is just go here, do the sum, right? Go here, do the sum. Or the other option is I can just say this way and do the sum. And let's see the grand total, right?
तर मग मला कोणीतरी सांगेल का फॉर्म्युला कसा करता येईल ग्रँड टोटलचा? की सम ऑफ व्हॉट, कुठल्या कुठल्या कॉलमची सम करायची आहे, कोणी सांगेल का? So let's go, guys. One of you. Grand total, we want the total of all the student. कोणीतरी चॅट बॉक्स मध्ये लिहून पाठवा की कुठले कॉलम्स इथे सब केले पाहिजेत मी. कोणीच लिहत नाही. ओके गुड. ओके जे येत आहे की ओके आपण ओके दॅट इज वन वे की B10 10 C10 पण तुम्ही ओके सम तुम्ही तशी करू शकता किंवा वेन सम या मॅक्रो मध्ये टाकायचे असेल तर युजली कोलन आणि स्टार्टिंग नंबर आणि एंडिंग नंबर राईट. तर याच्यामध्ये C कोलन F मी B10 असं लिहिलं तर चालणार नाही राईट की या तिघांचं राईट. जस्ट रोट 3. वन वे इज इंडिव्हिज्युअल कॉलमचं लिहिणार आहोत की D नंतर नेक्स्ट कॉलम इज E10 F10. So one way is to do this, right? List individual column. किंवा दुसरी मेथड काय आहे, राईट, खूपशी मुलांनी लिहिलं आहे. तर दुसरी मेथड काय आहे की ओके दूसरी मेथड का है कि यू कैन गिव द रेंज, यू डोंट नीड टू टाइप कि हम लोग को ये सब कुछ इंडिविजुअल टाइप करने की जरूरत नहीं. हम लोग एक रेंज दे सकते हैं कि डी टू दिस थिंग्स, तो वो रेंज ले लेगा. सो हम लोग बोल रहे कि ये कॉलम से ये कॉलम तक ऑल 10 का रेंज दे रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इट इज गोना डू इट, राइट. So that is the way one is to do the total. और मैं जो दिखा रहा था कि how do you do the chart, right? Going back here again, so selecting कि हम लोग select करेंगे जो भी columns का chart बनाना है उसका, और you can go here and do the insert or press Alt F1. So that way you can see the chart, right? Right. So okay. So now you can see कि अभी वो chart हमारा डेटा कवर कर रहा है, राइट. सो वी कैन मूव दैट चार्ट डाउन एंड देन फॉर्मेट इट. तो just with this chart you can see कि what is happening कि averagely English में सब लोगों को average they are pretty much at the same level, but वही देखेंगे आपकी वो हिस्ट्री में किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम मिला है. तो that is the way visual presentation with the charts, right? Now you have it in this way, but okay, now these are organized with the subject. If you want to organize now with individual student कि एक student के साथ में organize करना है, तो now you can just switch the roles and now they are organized with student, right? So yeah, these all are Pratik's marks, these are all Nikhil's marks, Ganesh, that way, right? So you can see, oh, Nikhil is little slower in science, but he is really good in history. He looks like really the best kid or student in the history class. But yeah, in science, he is really on the lower side. So that way, कि कौन से स्टूडेंट का क्या इंफॉर्मेशन है, दिस इज व्हाट वी कैन फाइंड आउट विद दिस बार चार्ट. एंड इट्स लाइक कि टीचर जब भी चार्ट देखेंगी तो शी कैन फोकस, ओ आई नीड टू, मुझे निखिल को साइंस ठीक से समझाना है, सो दैट वे ही विल लर्न बेटर, राइट. तो उसका यूज वैसे कर सकते हैं. बट दिस ऑल इंफॉर्मेशन मैं जो बोल रहा हूँ, इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ द चार्ट वर्क्स. This is the bar chart, right? There is another chart which I want to show you guys. It's called pie chart. तो हम लोग शायद अभी
एक ही यूजर को लेके how do you do the pie chart? So you just go insert and there is a pie charts are here. The similar way where bar charts were, the pie charts are at this place, and you can again go pick this like this way. So I'll just move it down. तो आप लोगों को समझ में आएगा कि if you see, oh, this is the way you show the distribution of the marks. So supposedly this whole is a circle, then how that is being distributed. So it looks like for Pratik, it's very even, right? Most of the pies are almost of the similar size. The science is less, but and looks like history is a better, but still looks like most of them are in similar vicinity. So if this may not be the better example, maybe where you have a lot of variations, right? When you look at this Pratik and this both of their charts, okay. Okay, guys, it still shows me the Pratik's chart. Insert. Okay, I actually need to select let me hide this guy. And do the chart. Right, so you can see Nikhil's. Now, when you pick the Nikhil's chart, you can see there's a lot of variation. Yeah, he is really good at history, but he is poor in science. He is good at English, but not that good at math. So that way you can see the good distribution for Nikhil. So actually idea is with this chart कि हम लोग जो visual presentation करते हैं उसके लिए these charts are very useful compared to looking at the column data, right? So that is the idea behind creating the chart. Okay, somebody is asking pie chart. Okay, Dipali, yeah, both Dipali is asking pie chart. What is the question? की काय काय प्रश्न आहे का पाय चार्ट बद्दल? नसेल तर ठीक आहे. आय गेस की दोन हे टॉपिक सांगायचे होते. दॅट इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू कव्हर इन टुडेज सेशन. पण एक्सेल मध्ये म्हणजे जेवढं आय गेस की आपण खूप काही डीप जात नाही आहोत, पण एक्सेल मध्ये जेवढं काही म्हणजे देयर इज सो मच फंक्शनॅलिटी की कुठे गेलं वेअर इज ओके की देयर इज सो मेनी थिंग्स यू कॅन डू विथ एक्सेल. तर मी जस्ट तुम्हाला बेसिक दाखवलंय, पण मोस्ट ऑफ द ऑफिसेसमध्ये की बँक्स चार्ट्स आणि रिपोर्ट्स खूपसं काही एक्सेलमध्ये करून केलं जातं. की खूपसे लोक खूप काही मॅक्रोज लिहून त्यांचे कस्टम मॅक्रोज लिहून हे सगळ्या गोष्टी यूज करून खूप छान प्रेझेंटेशन बनवतात. तर एक्सेल इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मायक्रोसॉफ्ट की युजरसाठी. तर आय गेस की आपण एवढंच बघणार आहोत. मे बी तुम्हाला आणखीन काही एक्सेलमध्ये करायचं असेल तर इंडिव्हिज्युअली कधीतरी क्वेश्चन विचारत जा. सो वी कॅन गो इन दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक. तर ठीक आहे, आजच्यासाठी एक्सेलचं एवढंच आहे. आय गेस विल स्विच टू नील, की नील प्रेझेंट करेल आणि ओके बघूया. ठीक आहे.
Okay, Neil, you can Yeah, do presentation. I will. Stop presenting. Okay. Can you guys hear me? Okay. So I'll turn on the comments and then we'll look at the homework from last week. So does anybody have solution to the homework first? Okay, a couple of folks Do wrote interval. something. Move forward, if path to left, turn left. Okay. So Gaurav gave an answer. I don't know if anybody else has uh any other answers, but Vilas, you want to make sure to have the repeat until block. Repeat until you reach the acorn, do move forward, and then if path to the left, you turn left. So if we go to the so that will allow you to move forward, and when a path is to the left, you'll turn left and then move forward. Yes, so the proper answer would be uh, repeat until, do move forward, then if path to the left, turn left. And then you should be able to reach the acorn. So does anybody have any questions? Okay, I think most of the folks understand. Okay, I think Okay. Neil, you are good. Okay, yeah, you can start with today's topic. Okay, so today we'll be going over Scratch and what Scratch is. So like how with the hour of code exercises we did the past 2 weeks, or past 3 weeks, I think, Scratch centers around having these characters like this cat and then the apple. And then for each of these characters, you can put the block code to say what you want those characters to do. And then when we go to the actual code that you can have, Scratch, what is it? Scratch divides all the different kinds of blocks into these different categories on the left-hand side. These dictate the way you want it to move, or if you want it to turn, like point in direction, or glide 1 seconds to whatever position. This is what you want it to like visually represent, like what you would want it to say, or if you want it to change how it looks. Then sound is when you want it to make sound, obviously. And then events. Events are like when you press a key or something and what you want this character to do when you press the key. I'll be going over examples of this in this example that I've written later. But for now, we'll just talk about it like this. And then the final important part is the control blocks. So with the exercises that we did the last few weeks, if we go back to the homework and you see these repeat until and if path to the left, these same blocks are here. So if blank, you do this, or if blank, then do this, otherwise do this. And then the blanks are filled by these operators. So you have to give a true false statement that for the computer to complete, for the if statement to go and compile. And sensing is other stuff. A lot of these lower blocks will be used later, but these main 5 or 6 categories are going to be the most important ones for you to get a hang of. So are there any questions so far?
कोणी ऍक्च्युली कोणी ऑलरेडी स्क्रॅच हे केलंय का? ओके ओके ठीक आहे. आय गेस की ओनली handful of folks have done की स्वाती चौधरी. ओके एक दोन जणांचं एकच जणांचं आहे त्यामुळे ओके. सो दॅट दिस विल बी गुड थिंग्स टू लर्न. Okay, yeah. So now we'll go on to the actual description of this example that I've coded up. So first I'll show you what it does. So when we click on this green flag, this is the go button. And if we do go, then for this apple, I can move it using the arrow keys. And when it touches the cat, then the score goes up by 1. So then you can see that the cat now has this 1. This is very simple program, but it'll demonstrate most of the concepts that are important when doing this block coding. And you see each time I come into contact with it, the score increases by 1, and then the cat moves to a random location. So that's how it works. Are there any questions on that? सो मुलांसाठी की आयडिया इज नीलने जो प्रोग्राम बनवलाय त्याच्यामध्ये देर इज अ कॅट आहे आणि ऍपल आहे राईट. सो ऍपल इज गोना गो ऍपल कॅटला कॅच करणार आहे आणि ॲज सून एज कॅटला टच झालं की एक नंबर काउंट वाढणार आहे. ठीक आहे. आय गेस की नील यू कॅन एक्सप्लेन कोड. Okay. So first we'll go over this Apple cheat code. That's the easier one. So these blocks, these yellow blocks, are coming from the events. So then each of them is a different event. Like this is, if I zoom in, we can see then each of these is when a different key is pressed. Can you zoom in more so that everybody can see? Can you see? Okay, can you do it? Well, yeah, that should be good enough. Yeah, that is a readable from them. Okay, so like this is when the up arrow is pressed, and then what we want it to do is change Y. So the X and Y axis, so then X is this horizontal and Y is this vertical. So then when the up arrow key is pressed, we want to increase the Y by 1. I mean by 10. So it'll go from here to like here. It'll move up. And obviously by changing this number, we can change how large that increment is. And this blue block is one of these motion blocks. Then same over here, when down arrow is pressed, we're going to change Y by -10. So that way we move down instead of, well, up, obviously. And then for when right and left are pressed, it's the same thing except on the x-axis. So then when right arrow is pressed, we go from here to here. And then when left arrow is pressed, we can go from here to here. Are there any questions on the motions? So the मुलांना आयडिया इज की कोडने तुम्ही तो ऍपलची मुवमेंट कंट्रोल करणार आहात राईट. तर तुमच्या कीबोर्डवर अप ॲरो आणि डाऊन ॲरो, लेफ्ट ॲरो, राईट ॲरो याच्या कीज आहेत. तर जर की प्रेस होते तर जसं कोडमध्ये नील कोड ठेवतो समोर, आय कॅन शो दॅट. तर जसं लिहिलं की वेन राईट ॲरो इज प्रेस, राईट समोर तुम्हाला दिसतंय तिथे, वेन राईट ॲरो की प्रेस, राईट ॲरो की प्रेस केली तर तुमचा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होतं 10. म्हणजे तो जो तुमचा ऍपल दिसतोय तर तोची पोझिशन आणखीन राईट 10 पॉइंट्सने राईट साईडला जाईल. आणखीन एकदा ॲरो की प्रेस केला की आणखीन एकदा पुढे जाईल. सो आयडिया इज की ॲरो कीजने तुम्ही तो ऍपल कंट्रोल करताय. राईट ॲरोला राईट साईडला न्यायचं, लेफ्ट ॲरोला लेफ्ट साईडला न्यायचं. तर तुम्ही जे गेम खेळता तशा टाईपचं आहे राईट, की कीजने
ते कॅरेक्टर कुठलं तरी मूव्ह होते किंवा कार मूव्ह होते तशातलं आहे. सो इट इज जस्ट आता तुम्हाला ते स्वतः कसं करू शकता हे त्या स्क्रॅच मध्ये ट्रायल आहे, डेमो आहे. ठीक आहे नील, पुढे. Okay. So if there are no questions on this one, we'll move on to the sprite one, which is the cat. This is where it gets a bit more complicated because we introduce this concept of your own variable. So your variable is basically, in this case, it's a number. So we go to this variables and then we make a variable. They already had one called my variable, which I made. And then whenever this green flag is clicked, which is a start button, we set the variable to 0. And this variable is our score counter. So then each time we click on the green flag, it's like starting the game up again. If we didn't have this, if we didn't put this, and then I click this, and then, so our score is 3 right now, right? So then if I stop the program and then I press it again, what happens is that it starts at 3 again. We just touched it 2 times, so then it goes to 5. But what we want it to do is start the score up again every time. So then we put that set my variable to 0. And then after that, we have a while loop. This is a different kind of while loop. It doesn't have parameters like how this has repeat until you reach the acorn. This while loop is just, it goes on forever till we click the stop. And then inside of it, we have the if statement, the if else statement. If it's touching the apple, if this cat is touching the apple like this or something, then we teleport it to a random position. Then we say that we say the variable, the number +1, and then after that, then we can set the variable to variable +1. And then the else statement, it doesn't really have anything in it. I accidentally clicked the if else statement rather than just the if statement. So I could technically just take this out, take this, and then replace it with just an if statement just to make it easier to read. Keep it easier. Yeah. So Yeah. okay, idea is मुलांनो की जसं म्हणतो की हे ग्रीन बटन आहे स्क्रीनवर, ते प्रेस केल्यानंतर काय होईल तर वेन नील झूम करतोस का जरा आणखीन, कारण आय डोंट थिंक इट्स रीडेबल असेल. वन मोर टाइम, या वन मोर ओके. सो वेन किती ग्रीन फ्लॅग आहे तो चेक केला, वेन ग्रीन फ्लॅग चेक्ड राईट क्लिक, तर जेव्हा तो ग्रीन फ्लॅग प्रेस करू त्यावेळेला काय करतोय की एक काहीतरी जनरली आपण म्हणतो की व्हेरिएबल्स आहे, काहीतरी व्हेरिएबल म्हणण्याचं की एक काहीतरी काउंट करायला आपण एक नंबर साठी एक काहीतरी लक्षात ठेवतोय की एक काउंटर एक लक्षात ठेवतोय की त्या काउंटरला 0 केला आणि तो आपण काउंटर जेव्हा कॅट टच होईल ऍपलला तेव्हा इन्क्रीमेंट करणार आहोत, म्हणून मग तो 0 केला आणि नंतर एक फॉर एव्हर लूप म्हणजे सतत एक आपण जिनी कशी असते की इट विल कीप डुईंग थिंग्स, दॅट इज द वे यू हॅव फॉर लूप. आणि फॉर लूप मध्ये तुम्ही कंडिशन लिहिता की इफ टचिंग ऍपल म्हणजे की कॅट इज टचिंग ऍपल, देन ही कंडिशन समजा ट्रू असेल, देन मूव द कॅट रॅन्डम पोझिशनला मूव्ह करा आणि देन से की तो पॉपअप येतो ना डिस्प्ले करायला, त्याला त्याच्यामध्ये काय डिस्प्ले करा तर माय व्हेरिएबल, म्हणजे हे आपण व्हेरिएबलचं नाव दिलं राईट, की त्याच्यामध्ये पहिल्या वेळेला व्हॅल्यू 0 असेल, माय व्हेरिएबल +1 म्हणून ते डिस्प्ले करा अँड देन सेट दॅट व्हेरिएबल टू माय व्हेरिएबल +1. आता नीलने तसं लिहिलंय आणि देन यू कीप रिपीटिंग की फॉर एव्हर कीप डुईंग इट, की तर ऍपल मूव्ह झाला आणि नाव
की प्रेस होत असेल तोपर्यंत मूव्ह करत राहायचं. तर ऍक्च्युली हे जेव्हा रन करतोय नील त्यावेळेला तो लेफ्ट एरो राईट एरो या मूव्ह कीज प्रेस करतोय. तर मे बी नील परत एकदा रन करून दाखव हा ऍप्लिकेशन, कारण तू रन करतोस तेव्हा तू सांग की Yes, so I'll move this over here first. first. Okay, we'll focus on this. So then when we press it, we can see this whole thing lights up. So then it's set the variable to 0. And when we move, we're obviously using this code. You can see when we press the up arrow, this lights up. When we press the down arrow, it lights up. When you press the right arrow, it lights up. And when we press the left arrow, it lights up. That's how we know our code is working. So we know that we're able to move like this. Now, if we go back to here, then we're not touching the apple yet. So the if statement doesn't go through. But as soon as we touch the apple, then it should go to some random position. And then since our variable is 0, our variable should be increased by 1, and then it should say it. Or it should say the variable increased by 1 and then set it to that increased by 1 value. So then you can see that now it says 1. So it said 1, and then right after that, it increased the variable by 1. So that when we go and touch it again, now it's free because it teleported to the same exact spot again. There's obviously ways to work around that to teleport it, to make sure that it teleports to a location outside of the apple. But just for the sake of a simple example, I didn't go into that depth. पण मुलांना की ते ऍपल मूव्ह होतंय दॅट इज नील स्लोली की लेफ्ट आणि राईट एरो नील प्रेस करतोय. तर राईट कॅन यू प्रेस द राईट एरो सो मुलांना कळेल. ओके राईट वन टाइम. सो की प्रेस होते तेव्हा तुमचा तो इनिशियली दाखवला तो कोड रन होतो राईट, की जो ऍपलला मूव्ह करतो 10 राईट साईडला. अगेन तुम्ही राईट एरो की प्रेस केली तर अगेन 10 ला प्रेस मूव्ह करतो. सो लॉजिक कसं आहे की तुम्ही या कॅटला कॅच करण्यासाठी तुम्हाला अप जाता येईल, तर मग अप जाण्यासाठी काय करायला लागणार, अप एरो की प्रेस करत राहायला लागणार. सो कॅन यू कीप प्रेसिंग वन बाय वन स्लोली लाईक. मग देन तुमचा तो अप एरो की प्रेस होते, तो की प्रेस होऊन तो ऍपल मूव्ह होतो. कीप डुईंग इट. आणि आता नाही तुम्हाला माहिती आहे की हो राईटला आता मूव्ह करायला पाहिजे, त्यामुळे तुम्ही राईट एरो की प्रेस करताय. सो राईट एरो की प्रेस झाली की अजूनपर्यंत फक्त तुमचा तोच कोड रन होतोय. पण आता परत एकदा प्रेस कर. सो नाव Okay. इट टच्ड. Yeah, so now it touched. सो टच झालं राईट. टच झालं तुमचं की हा कोड रन होतो राईट, कुठला जो फॉर एव्हर लूप मध्ये आहे की ओ ऍपल यू कॅन सी इफ ऍपल टचिंग ऍपल देन then go to random position and display those information. जरा इनिशियली तुम्हाला मुलांना वाटण्यासाठी कठीण वाटेल, पण एकदा कळलं की इट इज इझी टू हँग अराउंड की अरे दिस इज सो फनी की आपण काय करू तशाप्रमाणे तर माऊस सॉरी कॅट मूव्ह होते आणि ऍपल मूव्ह करू शकतो. यू आर मूव्हिंग ऍपल अँड टचिंग द कॅट आणि whenever it touches the cat it is incrementing count. ओके ओके. आणखीन काय दाखवणार आहेस का, की ऍक्च्युली कुणाला समजलं नाही का, कारण आय नो की काही मुलांना समजलंय पण कुणाला समजलं नसेल तर त्याच्यासाठी इझी करायला आणखीन एकदा एक्सप्लेनेशन देऊ शकतो एक दोन वेळा. कोणी नो म्हणत नाहीये. आय गेस वी आर गुड. Okay, so should I stop presenting and then we can go over the homework? Okay, yeah, you can stop presenting and go to the homework. Okay, I mean, can you go to the homework? Oh, sure, okay. Okay, let me start presenting.
Can you stop? Oh, okay. Mhm. ओके. सगळ्यांना माझं स्क्रीन दिसते? ओके. Okay, go ahead, Neil. Okay, should I explain it? Uh-huh. So today's homework is going to be like last week's homework. So the same way last week's homework was completing one of these hour of code exercises, we're going to be doing the last exercise. And the gray blocks are obviously blocks that you need to keep. And we'll go over it next week, but just one hint is that you technically only need to add 3 more blocks. I know it makes it very easy, but this is just a final, like, okay, you understand how exactly these blocks work and how to order them. Because then once you guys get this, then you'll be able to go and start on scratch and stuff if you guys haven't already. So I'll see you guys next week, and we can go over to this homework again and start getting into scratch. Swati, so once we go over scratch, we'll introduce you to the actual languages. I think we have HTML planned first before Python. But if need be, we can always go and explore other things first. I think that's it. Okay. Yeah, Swati, I think we will be covering की आम्ही खूपसं इझी स्केड्यूलवर आहोत. त्यामुळे पायथॉन वगैरे ऍक्च्युली या सेशनमध्ये नाही, तर मे बी स्पेशली देर विल बी अनदर 1 or 2 week सेशन असेल की ज्याच्यामध्ये पायथॉन किंवा जावा काहीतरी शिकू अशातलं असेल. पण या युजली कोर्समध्ये, या क्लासेसमध्ये आम्ही खूपसं सिम्पल ठेवणार आहोत. ते युजली मुलांना कॉम्प्युटर समजण्या एवढंच लॉजिक ठेवणार आहोत. कारण काही खूपशे जणांना अजून कॉम्प्युटरचा ऍक्सेस नाहीये, त्यामुळे त्यांच्यासाठी बाकीच्या गोष्टी डिफिकल्ट होतात. म्हणजे जस्ट वर्बली लर्न करून प्रॅक्टिस नसेल तर प्रोग्रामिंग शिकता येणार नाही. तर ज्यांच्या घरी कॉम्प्युटर्स आहे त्यांच्यासाठी मे बी की पायथॉन किंवा जावाचा काहीतरी 1-2 आठवड्याचा कोर्स करून घेऊ आपण. तर कुणाला काय बाकी क्वेश्चन नसेल तर वी आर गुड. आजचं सेशन एवढे संपूया. तर तुम्हाला सगळ्यांना परत एकदा नेक्स्ट ट्युजडेला भेटूया. ठीक आहे, चला, ओके, बाय. Bye, sir. बाय. Bye, sir. बाय. Bye, bye, sir. Bye, bye, sir. Bye. Bye, bye, sir. Bye, bye, sir. Bye, bye, sir. Bye, bye, sir.